Assalamu alaikum. Welcome to Arise and Ascend. They don't want what we know out there. We've all been programmed. That's a fact of life. A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. What is school doing to your brain? If you look at school, it's opposite of what it takes to be successful in real life. We have a system where we take children away from their parents at least 5 days a week, all day, and we have control of their minds until they're about 17, 18. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما நாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவதற்கான திறவுகோல் கல்வி என்றுதான் கூற வேண்டும். அல் இல்மு ஹபல் அல் ஹவுலி வல் அமல். கல்வி என்பது பேசுவதற்கும் செயல்படுவதற்கும் முன்னால் அமைவது என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான். நாம் பிறந்ததற்கான நோக்கம் நமது திறமை, அறிவு மற்றும் நெறிமுறைகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள கல்வி மிகவும் அவசியமானது. உங்களில் பல பேர் என்னிடம் கேட்டதுண்டு, 3ஆம் உலக போர் எப்பொழுது வரும், அதை பற்றி எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா என்று. இதற்கு பதில் சொல்வதற்கு முன் நான் உங்களிடம் சில கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் 3ஆம் உலக போர் நடக்கும் பொழுது உலகில் ஒரு அசாதாரணமான சூழல் நிலவுமே, உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படுமே, அதை எவ்வாறு சமாளிக்க வேண்டும்? அந்த சூழலில் உங்களது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தானியங்களை பயிரிட்டு உங்களுடைய உணவு தேவைகளை உங்களால் பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியுமா? விதைகளை எவ்வாறு நட வேண்டும், எந்த ஆழத்தில் நட வேண்டும், அதற்கு தேவையான நீரை எப்படி பாய்ச்ச வேண்டும், எந்த அளவிற்கு எந்த நேரத்திற்கு பாய்ச்ச வேண்டும், அது எவ்வளவு மாதங்களில் வளர்ந்து விளைச்சல் கொடுக்கும் என்ற நுணுக்கங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? பிறகு அவற்றை எவ்வாறு அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? உலகப் போரை எதிர்பார்ப்பதற்கு முன் இதையெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அறிவுரை. இது போன்ற வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட கல்வியை கற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதை யோசித்து பாருங்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் கேட்ட துவாக்களில் ஒன்றான, எனது இறைவனே, எதற்கும் பயனளிக்காத கல்வியிலிருந்து நான் உன்னிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன். இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் இந்த இலுமினாட்டிகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்த கல்வியானது அவர்களுக்கு தேவையான அடிமைகளை உருவாக்குமே தவிர வேறெந்த பயனையும் அளிக்காது என்பதுதான் உண்மை. ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் அதனுடைய 7 வயது வரை அன்பினால் அரவணைத்து கல்வியை அதற்கு கற்றுக் கொடுங்கள் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இதனை உங்களுக்கு விளங்கும்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால், நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு ஒரு புதிய கணினியை வாங்கி கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். அதனை நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஆன் செய்தால் அதில் இருக்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த கணினியை அடிப்படையாக வேலை செய்வதற்கு தயார் செய்யும். ஆனால் நீங்கள் ஒரு வீடியோவை பார்க்கவோ இமெயில் அனுப்பவோ முடியாது, அதற்கு தேவையான ப்ரோக்ராம் அல்லது ஆப்களை டவுன்லோட் செய்யும் வரை. சரி, இப்பொழுது இதையே ஒரு குழந்தையுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் அதனுடைய மூளைதான் அதற்கான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அதில் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமும் இருக்காது.
ஆக இறைவன் ஒரு குழந்தையின் முதல் 7 வருடங்களில் தன்னை சுற்றி இருப்பவர்களை பார்த்து அவர்களுடைய நடத்தை, பேச்சு, குணம் போன்ற புரோகிராம்களை தனது மூளையான ஆபரேட்டிங் சிஸ்டமில் டவுன்லோட் செய்து கொள்ள வடிவமைத்திருக்கிறான். இந்த புரோகிராம்களைத்தான் நாம் சப்கான்ஷியஸ் பிரெயின் புரோகிராமிங் என்று அழைக்கிறோம். இந்த முதல் 7 வருடங்களில் தான் அந்த குழந்தை தான் பார்த்த, கேட்ட எல்லாம் புரோகிராம்களாக தனது மூளையில் டவுன்லோட் செய்து சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும். எதிர்காலத்தில் ஒரு முழுமையாக வளர்ந்த மனிதனுடைய நடத்தை, குணம் எல்லாம் நிர்ணயம் செய்வது அவனுடைய குழந்தை பருவத்தின் அந்த 7 வருடங்கள் தான். அதனால்தான் 1400 வருடங்களுக்கு முன்பே எந்த ஒரு சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சும் இல்லாத காலத்திலேயே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குழந்தையின் முதல் 7 வருடங்கள் எவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்தது என்பதை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள். கடந்த 400 வருடங்களாக ஒரு ஜெசுவிட் கூறுகிறான், ஒரு குழந்தையை 7 வயது வரை என்னிடம் கொடுங்கள், நான் அவனை எங்களுக்கு தேவையான அடிமையாக உருவாக்கி காட்டுகிறேன் என்கிறான். ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் தனது தாய், தந்தையாகிய உங்களை பார்த்து, அதாவது ஏற்கனவே அந்த ஜெசுவிட்டின் கான்வென்ட்களில் படித்து அவர்களுடைய சிஸ்டமில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உங்களை பார்த்து தனது முதல் 2 வருடங்களில் நீங்கள் வாழ்கின்ற இந்த அப்நார்மலான வாழ்க்கையை பார்த்து இதுதான் நார்மல் என்று தனது மூளையில் டவுன்லோட் செய்து கொள்கிறது. பிறகு அது 3 வயது எட்டுவதற்கு முன்பே நீங்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு கிண்டர்கார்டன், எல்கேஜி, யூகேஜி என்று அந்த ஜெசுவிட் நடத்தும் கான்வென்ட்களில் ஒப்படைத்து விடுகிறீர்கள். அந்த குழந்தை 7 வயது எட்டும் வரை அவர்கள் என்னவெல்லாம் டவுன்லோட் செய்ய கொடுக்கிறார்களோ அது எல்லாம் கச்சிதமாக டவுன்லோட் செய்து கொள்ளும். இப்படி நிழலுலக ராஜ்யத்திற்கு தேவையான அடிமைகளை உருவாக்கி கொடுப்பதற்கான ஃபேக்டரிகள் தான் நாம் படிக்கும் இந்த பள்ளிக்கூடங்கள். What we do is we have a system where we take children away from their parents at least 5 days a week, all day, from about the age of 4 and 5, and we have control of their minds until they're about 17, 18. That would be ideal. Well, of course, that's what happens. It's called the education system. And it's indoctrination. நமது முன்னோர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த கல்வி முறையானது நமது சிந்திக்கும் திறனை ஊக்குவித்தது. இன்றைக்கு நாம் படிக்கும் பள்ளிக்கூடங்கள் சிந்திக்கும் திறனை கொண்ட ஒரு குழந்தையை கூட சிந்திக்க விடாமல் சொல்வதை மட்டும் செய்யக்கூடிய, கட்டளையை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு இயந்திரமாகத்தான் உருவாக்குகிறது. இருக்கும் 64 கலைகளில் யார் யாருக்கு எது உகந்ததோ அதில் தனித்துவமாக தேர்ச்சி அளிக்கப்பட்டது அந்த காலம். அந்த 64 கலைகளே என்னவென்று தெரியாமல், தனக்கு பயன் தரும் எந்த ஒரு தொழிலையும் கற்றுக்கொள்ளாமல், வெறும் அதிகார வர்க்கத்திற்கு அடிபணிந்து எதிர்த்து கேள்வி கேட்காத ஒரு கச்சிதமான அடிமை கல்வியை கற்றுக்கொண்டிருப்பதுதான் இந்த காலம். When you look at a human life, it's basically a perceptual programming and download from cradle to grave. You know, you come out of the womb and immediately you're influenced by your parents in terms of your perceptions. And they're not being malevolent, most of the time anyway, the vast majority, but they've been through the system you're about to go through, the process you're about to go through. They've bought it, accepted it as normal, accepted the crazy place to be sane, and therefore out of wanting to do right for you, they'll pass those perceptions on to you. About it, Brian, you know. You come out of the womb, and within 4 years, you've only just got here. You're sitting at a desk with an authority figure representing the state's version of everything in front of you, telling you when you have to be there, when you can leave, when you can speak, when you can go to the toilet, when you can eat, what is, what isn't, what's possible, what's not possible, and the nature of everything. And this goes on all the way through your formative years, into higher education, if that's where you go. And it's a download of normal, a perception of normal. What I call it the postage stamp consensus. It's a narrow band of sense of the possible, which has basically been repeated, one of the greatest forms of mind control, repetition, 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 all the way through your formative years. இளம் நாட்டிகளால் மனித இனத்தின் மேல் நடத்தப்படும் மறைமுக போர்களில் இதுவும் ஒன்று. இவன் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த மெக்காலே, தாமஸ் பேபிங்டன் மெக்காலே. இவன் ஒரு பிரிட்டிஷ் பொலிட்டீஷியன் மற்றும் பிரிட்டிஷ் தேசியவாதி ஆவான். நம் இந்தியாவில் இந்த மேற்கத்திய அடிமை கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்தியவன் இவன்தான். இங்குள்ள மக்கள் தங்களது பாரம்பரியத்திலும் கலாச்சாரத்திலும் மொழியின் மீதும் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்களை நாம் ஆள வேண்டும் என்றால் முதலில் இவர்களது மொழி, கலாச்சாரம், பண்பாடு ஆகியவற்றிலிருந்து இவர்களை பிரித்தெடுக்க வேண்டும் என்று 1835 இந்தியர்களை பார்த்து கூறியவன் இந்த மெக்காலே. அன்று அவன் கூறியது வெறும் வார்த்தைகளாக இருந்துவிடவில்லை. தீவிர செயலில் இறங்கி இந்த நிழல் ராஜ்யத்திற்கு பணி செய்யக்கூடிய, உளவியல் ரீதியான அடிமைகளாக மாற்றக்கூடிய ஒரு அடிமை கல்வி திட்டத்தை வகுத்தவன் இந்த மெக்காலே தான். இதுதான் நாம் இன்று வரை கற்று வைத்திருக்கும் மெக்காலே கல்வி முறை. மதிப்பெண்ணை வைத்து மனித அறிவை மதிப்பிடுவது மாதிரி ஒரு மடத்தனம் உண்டா?
சிந்தனையே பிரச்சனையா இருக்கு, இவனுக்கு அடிப்படையே பிரச்சனையா இருக்கு. காரணம் இவன் கல்வி முறை அடிமை கல்வி முறை. லார்டு மெக்காலே பேசுறான் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் 1838 பேசுறான். என்ன பேசுறான்? நான் இந்தியா முழுமைக்கும் குடுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்தேன், ஒரு பிச்சைக்காரனையோ ஒரு திருடனையோ நான் பார்க்கல. காரணம் அவ்வளவு செல்வ வளங்களும் உயர் நியாய உணர்வும் அந்த மண்ணில் இருக்குங்கிறான். உயர் நியாய உணர்வுனா என்ன? தர்ம சிந்தனை. இது தவறு, இது சரி, இதை செய்யலாம், இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தர்ம சிந்தனை, அதான் உயர் நியாய உணர்வு. அப்ப அது இருக்கிறவரை நீ அவனை அடிமைப்படுத்த முடியாது. அப்ப என்ன செய்யணும்? அவன் கல்வி முறையை தகர்த்தெறியணும், அவனுடைய பாரம்பரிய வேளாண்மையை சிதைத்து அழிக்கணும். அவனுக்கு தன்னிடத்தில் இருப்பதை விட பிறரிடத்தில் இருப்பது உயர்ந்தது என்ற உணர்வை ஊட்டணும். குறிப்பாக அந்நிய நாடுகளில் இருந்து வர்ற பொருள்கள் தன்னிடத்தில் இருப்பதை விட சிறந்தது என்ற எண்ணத்தை விதைக்கணும். அப்பதான் இவனை அடிமைப்படுத்த முடியுங்கிற. அப்படி படிச்சுக்கிட்டா என்ன ஆகும்? அவன் நிறத்தால், அவன் நாட்டால் இந்தியனா இருப்பான், ஆனால் உணர்வால் அவன் அப்படியே வெள்ளைக்காரனா மாறிடுவான், இங்கிலீஷ்காரனா மாறிடுவான். குணத்தால் உணர்வால் வெள்ளைக்காரனா மாற்றிவிட முடியுங்கிறான். உடனே அவன் என்னன்றான்? ப்ரொசீடுங்கிறான். கற்பித்தல் குழுவின் தலைவனா லார்டு மெக்காலே போடுறான். அவன் கொண்டு வந்த கல்வி திட்டம் தான் மெக்காலே கல்வி திட்டம். அதைத்தான் இன்னைக்கு நீ நெஞ்சில் படிச்சுக்கிட்டு அப்படியே படிச்சு எழுதிட்டு கிளர்க்கியல் போஸ்ட்டுக்கு அடிமையா இருந்து வேலை செய்யறது தான் அந்த கல்வி அறிவு பயன்படும். அப்படி வந்து சிதைச்சு அழிச்சாங்க நம்மள. இது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, இது உலகம் முழுவதும் செயல்படுத்தப்படும் ஒரு மறைமுக தந்திரமாகும். நம்மை ஓருலக ஆட்சிக்கு அழைத்துச் செல்ல இவர்களுக்கு தேவைப்படும் முக்கிய தகவல் பரிமாற்றங்களுக்கு தேவை ஒரு பொதுவான பாஷை. அதன் ஆட்சியாளர்களுக்கு அடிமைகளை உருவாக்க தேவைப்படும் ஒரு பொதுவான கல்வி முறை. சரி, முதலில் இந்த ஆங்கில மொழி என்பதே ஒரு சாதாரண மொழி அல்ல. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கென்று ஒரு மாந்திரிக அர்த்தம் உண்டு என்று நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீர்களா? ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நியூமராலஜியுடன் கலந்த ஒரு சடங்கு உள்ளது. எவ்வாறு அப்ஜத் நியூமரிக்கல்ஸில் பிஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீமிற்கு 7 8 6 என்று உள்ளதோ அவ்வாறே இவர்கள் கொண்டு வரும் சொற்களிற்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் உள்ளது. உதாரணத்திற்கு, அனைவரும் விஞ்ஞானத்தின் உச்சமாக கருதப்படும் நாசா யூதர்களின் ஹீப்ரு மொழியில் ஏமாற்றுபவன், டிசீவர் என்று அர்த்தம். இங்கு தஜ்ஜாலின் அர்த்தமும் ஏமாற்றுபவன், டிசீவர் என்பது நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். Finally tonight, she's out of this world. The current commander of the International Space Station about to break a big record tonight. Here's ABC's Gio Benitez. They call it the Peggy factor, Mission Control's code word for the way superstar astronaut Peggy Whitson always gets the job done. I love it up here. Tonight, Commander Whitson making history with her record for any American. By the time she lands in September, her tally will be 666 days. 666 days in space. இதற்கு சான்றாக இந்த நாசா நமக்கு விஞ்ஞானபூர்வமாக பல ஆராய்ச்சிகள் நடத்தி கூறிய பல தகவல்களை பாருங்கள். Earth's orbital speed around the sun 66,600 miles per hour. Antarctic and Arctic circles are 66.6 degrees north, 66.6 degrees south. Surface temperature of Uranus -216, அதாவது 6 into 6 into 6, 216. Diameter of the moon 2160 miles, 6 into 6 into 60, 2160. The Earth's circumference in nautical miles 21600. 600 into 6 into 6. Speed of sound in knots 666. இது போன்ற இந்த நவீன யுக மந்திரவாதிகளான விஞ்ஞானிகள் மனித மூளையால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத, தலை சுற்றும் அளவிற்கு யாருக்கும் புரியாத கணக்குகளையும் ஃபார்முலாக்களையும் கண்டுபிடித்து உங்களை வியாபித்துள்ளனர். இது எல்லாம் உண்மைதானா என்ற கேள்வியை கேட்கக்கூடாத கல்வி முறையில் நம்மை ஆழ்த்தி அவர்கள் கட்டும் கதைகளை நாம் நம்புவதற்காக அவர்களின் நாட்களையே பிரபலப்படுத்தி நோபல் பிரைஸ் கொடுத்து இவர்கள் வகுத்த ஈக்குவேஷன்ஸ், ஃபார்முலாஸ், தியரி இவைகளை முன்வைத்து ஒரு பொய்யான மாய உலகத்தை நம் சிறு வயதிலிருந்தே நம் மனதில் பதிய வைக்கிறார்கள். நீங்கள் நினைப்பதைப் போல் எல்லா சயின்டிஸ்ட்களும் அறிவாளிகள் அல்ல, ஒரு சிலரை தவிர்த்து. இவர்கள் நிழலுலக ராஜ்யத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நடிகர்கள். நீங்கள் பள்ளி பருவத்தில் படித்த இவர்கள் வகுத்த ஃபார்முலாஸ், ஈக்குவேஷன்ஸ், தியரிஸ் போன்றவைகளை உண்மைப்படுத்த
டிவி மீடியாக்கள் மூலம் உங்களை மூளைச்சலவை செய்வதற்காக நிழலுலக ராஜ்யத்தால் நியமிக்கப்பட்ட நடிகர்கள் ஆவர். மேலும் இவர்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்து கௌரவித்து அங்கீகரிப்பதன் மூலம் நீங்கள் இவர்களால் சொல்லப்படும் விஷயங்களை ஆணித்தனமாக நம்பவும் சாத்தானிய அஜெண்டாக்களை சயின்ஸ் என்கிற போர்வையில் பரப்புவதற்காகவும் நிழல் ராஜ்யத்தால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள்தான் இந்த சயின்டிஸ்ட்கள். அதற்காக நான் ஒட்டுமொத்த சயின்டிஸ்ட்களையும் பொய்யர்கள் நடிகர்கள் என்று சொல்ல வரவில்லை. சாத்தானிய கொள்கைகளை எதிர்த்து இவர்களின் அஜெண்டாக்களை பரப்ப ஒப்புக்கொள்ளாத பல உண்மையான சயின்டிஸ்ட்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். அதனால்தான் பல சயின்டிஸ்ட்களை இந்த அறிவியல் இயக்கங்கள் அங்கீகரிப்பதில்லை, அவர்களை ஒதுக்கிவிடுகிறார்கள். மாறாக இந்த சாத்தானிய அஜெண்டாவை பரப்ப ஒத்துக்கொள்பவர்களை தான் இந்த அறிவியல் இயக்கங்கள் அங்கீகரித்து பல மேன்மையாக கருதப்படும் அவார்ட்ஸ் மற்றும் ரிவார்ட்களை கொடுத்து பிரபலப்படுத்துகிறார்கள். அதற்காக இந்த சயின்ஸ் ஏஜென்சிஸ் சொல்வது எல்லாம் பொய் என்று கருத வேண்டாம். சின்ன சின்ன விஷயங்களில் உண்மைத்தன்மை இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனால் பல பெரிய விஷயங்கள் பொய்யாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் சாத்தானிய அஜெண்டாக்களை அடக்கியதாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு, இன்றைக்கு அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்த பேசும் பொருளாக இருக்கும் டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன். இந்த டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷனை கொண்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் பல கோடி நூற்றாண்டுகளாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து வருவதாகவும் அவை பல கால சூழ்நிலைகளால் உருமாற்றம் அடைந்து வெவ்வேறு உயிரினங்களாக உருவாகிறது. அவற்றில் மனித இனம் குரங்கிலிருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்ததாக கூறப்படுவதுதான் இந்த டார்வினியன் கோட்பாடாகும். இது எப்படிப்பட்ட கொள்கையை உங்கள் மனதில் பதிய வைப்பதற்காக என்றால், இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மற்றும் மீடியாக்கள் மூலம் இந்த உலகில் இருக்கும் அனைத்து ஜீவராசிகளும் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல, அதாவது கடவுள் என்ற ஒருவன் இல்லை, எல்லாம் சயின்ஸ் தான் என்கிற சாத்தானிய அஜெண்டாவை உங்கள் மத்தியில் ப்ரமோட் செய்வதற்காக. சரி, இந்த டார்வின்ஸ் தியரி உண்மையா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்வதற்கு முன் இந்த கோட்பாடை வகுத்த சார்லஸ் டார்வின்ஸ் என்பவன் யார், இவன் எவ்வாறு இந்த தியரி ஆஃப் எவல்யூஷனை வகுத்தான் என்பதை முதலில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த சார்லஸ் டார்வின் என்பவன் ஒரு ஃப்ரீமேசனரி குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் ஆவான். இவனுடைய தாத்தாவான எராஸ்மஸ் டார்வின் ஒரு ஃப்ரீமேசன். இந்த எராஸ்மஸ் டார்வின் ஒரு மருத்துவர், இயற்கை தத்துவவாதி மற்றும் ஒரு கவிஞன் ஆவான். பிற்காலத்தில் சார்லஸ் டார்வின் வகுத்த எவல்யூஷன் கோட்பாடு இந்த எராஸ்மஸ் டார்வினின் கவிதைகளில் முன்பே பிரதிபலித்தன. இவனின் பல கவிதைகள் பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றியதாக இருந்திருக்கிறது. சார்லஸ் டார்வினை சாத்தானே நேரடியாக தனது கடவுள் இல்லை என்கிற அஜெண்டாவான எவல்யூஷன் தியரியை மனிதர்களிடையே பிரபலப்படுத்த தேர்ந்தெடுத்ததாக இந்த வீடியோவின் இன்டர்வியூவில் முன்னாள் மந்திரவாதி மற்றும் ஃப்ரீமேசனான ராஜர் மார்னியோ கூறுவதை கேளுங்கள். Priest went on saying that the plan of Satan to deceive the human family this way, he says it's the most intriguing thing to his mind. And he went on saying how it was going to be brought about. He said that a fellow by the name of Darwin and another fellow by the name of Thomas Henry Huxley would be used by the spirits because in their childhood they had been hypnotized by medical doctors, and they figured that they would be real good subjects to lead the people into this belief that they had, that Satan wanted to bring into people's lives. Because after the Great General Council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. He was tutored by Lucifer himself, fallen Lucifer. And at that time, it was understood, Satan and his spirit counselors understood that if a person was led to believe in the theory of evolution, it would, in his life, destroy completely the creation week of the Bible, the fall of man, and plan of redemption. It would do away with it. In one fell swoop. Yeah. Now, he made a unique statement. He said that according to the spirits, anyone that teaches a theory of evolution is considered to be a minister of a great religious system. See, they call it the religious system, the theory of evolution, because it is a system of schooling people and getting them to disqualify themselves from being members of Christ's kingdom. And he said that every teacher of that theory is recognized by the spirits as a person of great value
and receives a very special unction from Satan himself. Giving great power to induce spiritual blindness, to convince and convert. 3 capacities are given to those teachers of the theory. Then, that's not all. The priest says that Satan considers the teachers of the theory of evolution to be so valuable to him that in the sight of all the inhabitants of the galaxies, he assigns a retinue of bright, beautiful angels to follow that educator all the remainder of his life. இதுதான் அண்ட சராசரம். இங்குதான் நீங்கள் உள்ளீர்கள். இந்த பூமியை சுற்றி இந்தந்த கிரகங்கள் சுற்றுகிறது போன்ற விஷயங்களை கூறுவது. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. The theory has gained momentum when NASA admitted that it had lost the original footage of man's first steps on the moon. Because we didn't go there, and that's the way it happened, because we didn't go there. இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் ஹிஸ்டரி மற்றும் ஜியோகிராஃபி புத்தகங்கள் தான் இருப்பதிலேயே மிகவும் மோசமானவை. இந்த நிழல் ராஜ்ய ஆட்களால் எழுதப்பட்டவை. இந்த மிஷியோ காக்கு நாசாவின் காஸ்மிக் கண்டுபிடிப்புகளை கபாலாவுடன் ஒப்பிட்டு பேசுவதை பாருங்கள். They are all eliminated in precisely 10 and 26 dimensions. These dimensions are magic. We do know that Isaac Newton had access to certain mystical texts, certain texts of the Kabbalah. It's rather amazing. This uncanny reflection of some of the most advanced cosmology coming from our satellites, coming from our atom smashers, coming from our blackboards, that are mirrored in the Zohar and ancient Kabbalistic texts. சரி, இந்த ஆங்கில சொற்கள் முழுவதுமே ஆனாகிராம்ஸால் ஆனது. இந்த ஆங்கில சொற்களை உச்சரிக்கும் பொழுது அவை மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மந்திர சொற்களாக உருவெடுக்கிறது. அதை நாம் பேசும் பொழுதும் நினைக்கும் பொழுதும் ஒரு வகையான நெகட்டிவ் எனர்ஜியை வெளிப்படுத்தும். அந்த சக்தியானது மறைந்திருக்கும் ஆங்கில ஸ்பெல்களுக்கு பலம் சேர்க்கும். உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்ல வேண்டுமென்றால், நீங்கள் ஆங்கில மொழியை உச்சரிக்க முதலில் கற்றுக்கொள்வது ஸ்பெல்லிங்ஸ் என்கிற ஸ்பெல்ஸைத்தான். டு காஸ்ட் அ ஸ்பெல் என்றால் எவ்வாறு மந்திரத்தை உபயோகப்படுத்துவது, ஸ்பெல்லிங், ஸ்பெல் காஸ்டிங். இவ்வாறே இவர்கள் மந்திரத்தை டெலிவிஷன் மூலம் காஸ்ட், அதாவது டெலிகாஸ்டிங், பிராட்காஸ்டிங் செய்வார்கள். அதில் வரும் செய்திகள் உங்கள் பார்வைக்கு காட்டப்படும் பொய் என்பதை டெல் லைவ் விஷன் என்ற அந்த பெயரிலேயே ஒளித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. டெல் லைவ் விஷன்
டெலிவிஷன். மேலும் அதில் பிராட்காஸ்ட் செய்யப்படும் ப்ரோக்ராம் உங்கள் மூளையை ப்ரோக்ராமிங் செய்வதற்காகவே தவிர நீங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸை பார்ப்பதற்காக இல்லை. இந்த நாசாவை மாற்றி அமைத்து பாருங்கள், சாட்டன் என்று வரும். நாம் படிக்கும் வேர்ட்ஸ் ஸ்வாட் என்றும், லைவ் ஈவில் என்றும், லைவ் நவ் ஈவில் ஒன், லிவ்ட் டெவில். மேலும் நாம் அன்றாடம் மொபைல் ஃபோன்களில் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஹெல் ஓ ஹெல் என்று அர்த்தம். இண்டிவிஜுவலை இன்டிவைட் யூ ஆல் என்று பொருளாகும். ஜாப் ஹீப்ரு மொழியில் தண்டனைக்குள்ளாக்குவது என்பது பொருள். ரைட் என்றால் சடங்கு. ஒரு புத்தகம் சாப்டர்களால் ஆனது. சாப்டர் என்றால் சீக்ரெட் சொசைட்டியின் ஒரு அங்கத்தினரை குறிக்கிறது. பேஜ் என்றால் சமன் என்று அர்த்தம். அதில் இருக்கும் பேஜ்கள், அதாவது அந்த புக்கில் இருக்கும் மந்திர வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி ஏதோ ஒன்றை கூப்பிடு என்று பொருளாகும். சமன் என்றால் டு கால் சம்ஒன். இந்த கிராமர் என்பதே கிரிம்வாயர் என்கிற வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது. கிரிம்வாயர் என்பது ஜின்களை வரவழைக்கும் மந்திர வார்த்தைகளை அடக்கிய மாந்திரிக புத்தகமாகும். மேலும் நாம் பலர் குட் மார்னிங் என்று சொல்ல கேட்டிருப்போம். மார்னிங் என்றால் டு மார்ன், அதாவது ஆழ்ந்த வருத்தம் அடைவது. குட் மார்னிங். சரி, உங்களில் பலருக்கு இந்த ஹுய்ஜா போர்டை பற்றி தெரிந்திருக்கும். பார்ப்பதற்கு சாதாரண ஆங்கில ஆல்பபெட்ஸ் கொண்ட ஒரு பலகை தான் இது. ஆனால் உண்மையில் இது ஜின்களை வரவழைக்கும் மந்திர வார்த்தைகளை அடக்கிய பலகையாகும். இதில் இருக்கும் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் நம் எல்லோருக்கும் பரிச்சயமானதால் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் போல்தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நீங்கள் இதனை பயன்படுத்த சிறிதும் கூட தயங்க மாட்டீர்கள். சரி, இது என்ன எல்லாவற்றையும் மாந்திரிகத்தோடு ஒப்பிடுகிறேனே என்று உங்களில் பலர் யோசிக்கலாம். அதனால்தான் இந்த ஷேக் முகமது டிம் அவர்கள் கூறுவதை கேளுங்கள். That wa'dullahi haqq, the promise of Allah is true. These aren't just tales and fables. In my own personal life, I have experienced things that make me certain that the Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. I see the impact of the Quran with my own eyes. I see the world of the jinn that no one could have told me had it not been found in the Quran and in the Sunnah. This is a world that is ghaib to us, and we see it manifested in front of our eyes in a reality that should increase our own iman. So we are not here to have entertaining stories. This is a real threat and a danger. And it is a tangible harm. Just like a scorpion can harm you, a wild beast can harm you. These are demons. And they have the potential to harm you. It's not a joke. Do not take it as a joke. Do not go home and start, the teenagers here, dabbling in pseudo Harry Potter type of stuff. It's not a joke. Do not play Ouija boards, because Ouija boards is a portal into the world of the jinn. It's not a joke. You are literally opening the door for that entity, for those entities to come in. You're inviting them, come, I want you to come, I want you to come. And once they come, then you come running to the rest of us after the damage has been done. Don't do it. It's a real world. We have seen it with our own eyes. நம்மையே அறியாமல் நாம் ஆங்கிலத்தில் உரையாடும் பொழுது நம் மீதோ அல்லது மற்றவர்கள் மீதோ ஸ்பெல்லிங்ஸ் என்கிற ஸ்பெல்ஸை உபயோகப்படுத்துகிறோம். நாம் பள்ளி பருவத்திலேயே ஸ்பெல்ஸ் எவ்வாறு உச்சரிப்பது, கர்சிவ்ஸ் எவ்வாறு எழுதுவது, ரைம்ஸ் என்கிற ஒப்பாறு வைப்பது என்பதைத்தான் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள். நான் ரைம்ஸை ஒப்பாரியுடன் ஒப்பிடுவதற்கான காரணம் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, a pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Ringa, ringa, roses, a pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. இதனுடைய உண்மை அர்த்தம், ring around the rosy, a pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. The Black Death என்கிற கொள்ளை நோய் 1346 1353 ஆண்டு வரலாற்றிலேயே மிகவும் மோசமாக மனித இனத்தை ஆட்கொண்டது. கிட்டத்தட்ட 200 மில்லியன் மக்களை பலி வாங்கிய அந்த Black Death. அந்த Black Death என்கிற நோய் தாக்கினால் ரிங் வடிவில் ரெட் ரேஷஸ், சிவந்த புண்கள் ஏற்படும். அந்த கொள்ளை நோய் பாதிப்படைந்தவர்களிடமிருந்து துர்நாற்றம் ஏற்பட்டதனால் தெருக்களில் நடமாடுபவர்கள் தங்களது சட்டை பைகளில் தங்களுடன் வாசனைக்காக பூக்களை எடுத்து செல்வார்கள். ஆஷஸ், ஆஷஸ் என்றால் அதிக அளவில் மரணம் அடைந்தவர்களை எரித்து சாம்பல் எல்லா இடங்களிலும் பரவி கிடக்கும்.
we all fall down என்றால் அந்த பிளாக் டெத் உங்களை பற்றி கொண்டால் கீழே விழுந்து இறந்து விடுவீர்கள் என்பதுதான் இந்த ரைம்ஸின் உண்மை அர்த்தம். இவ்வாறு இது மட்டுமல்ல, பல ரைம்ஸ்கள் இப்படிப்பட்ட கொடூர உண்மை சம்பவங்களை அடக்கியதுதான். இது போன்ற மற்ற ரைம்ஸ்களின் அர்த்தங்களை தெரிந்து கொள்ள லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ளது. சாத்தானுடைய மிகப்பெரிய தந்திரமே அவன் இங்குதான் இருக்கிறான், அவன்தான் இதையெல்லாம் செய்கிறான் என்பதை உங்களுக்கு தெரியாமல் மறைமுகமாக செயல்படுவதுதான். The world is not random. The world is moving in the direction it is because it's been planned to do that. These entities operate in the unseen, overwhelmingly in the unseen. They want to control. இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள புறக்கண்களை காட்டிலும் அகக்கண்களை திறந்து பார்க்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ரைம்ஸ்களை ஏன் இவர்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்? அது ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் ஒரு வகையான நெகட்டிவ் எனர்ஜியை உண்டாக்குவதற்காக. ஜின் ஃபீட்ஸ் ஆன் நெகட்டிவ் எனர்ஜி. ஜின்கள் இப்படிப்பட்ட நெகட்டிவ் எனர்ஜியை தான் விரும்புகிறது. இப்படி நம் ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி உலகம் முழுவதும் இதே போல் ஜெனரேட் ஆகி கொண்டே இருந்தால் என்னவாகும் என்று சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். இதையெல்லாம் நான் உங்களை பயம்புறுத்துவதற்காக சொல்லவில்லை. மாறாக நாம் பேசும் பொழுது ஒரு வகையான ஃப்ரீக்வன்சி வேவை உருவாக்குகிறோம். நாம் பேசும் வார்த்தைகளை கவனித்து ஆராய்ந்து பார்த்து உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். உதாரணத்திற்கு மொபைல் போன்களில் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஹெல் ஓ என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு, உங்கள் மீது இறைவனின் அருளும் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் என்று பாசிட்டிவாக பேச பழகுங்கள். நெகட்டிவ் வேவை உண்டாக்குவதற்கு பதிலாக பாசிட்டிவ் வேவை உண்டாக்குங்கள். சரி, நான் முன்பே சொன்னதைப் போல் கல்வி என்பது நாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவதற்கான திறவுகோலாகும். ஆனால் அது பிரயோஜனமான கல்வியாக இருந்தால் மட்டும்தான். இன்றைக்கு இருக்கும் இந்த நவீன யுக கல்வியானது உண்மையில் உங்களை வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய வைப்பதற்காக இல்லை. மாறாக அது வெறுமே உங்களுக்கு நீங்கள் மேலும் மேலும் புத்திசாலியாக ஆகிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்கிற ஒரு பொய்யான உணர்வைத்தான் கொடுக்கிறது. அது உண்மையில் உங்களுடைய அறிவு கண்களுக்கு ஒரு கடிவாளத்தை தான் போடுகிறது. மனித சமுதாயத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டுமென்றால் அவர்களை சுயமாக சிந்திக்க விடக்கூடாது. மேலும் இவர்கள் வகுத்த கட்டமைப்பை தாண்டி அவர்களை யோசிக்க விடக்கூடாது. அப்படி செய்வதற்காக இந்த நவீன யுக கல்வி திட்டம் வழிவகுக்கிறது. Teachers at this primary school in China know exactly when someone isn't paying attention. These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. The device is made in China and has 3 electrodes, 2 behind the ears and 1 on the forehead. These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. A report is then generated that shows how well the class was paying attention. It even details each student's concentration level at 10-minute intervals. It's then sent to a chat group for parents. Despite the chances for false readings, teachers told us the headbands have forced students to become more disciplined. 上课回答我的问题，就是他们的声音会比平常更响亮。 Teachers say the students now pay better attention during class, and that has made them study harder and achieve higher scores. But not all students are as enthusiastic. This 5th grader, whom we caught dozing off in class, told us his parents punish him for low attention scores. And that kind of data adds a new kind of pressure for students. இந்த நிழல் ராஜ்யத்தின் அலுவலகங்களையும் தொழிற்சாலைகளையும் நடத்த சொல்வதை மட்டும் செய்யக்கூடிய திறன்மிக்க அடிமைகளை இது உருவாக்கி கொடுக்கிறது. But there's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't.
You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the... They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting a system that threw them overboard 35 years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. By the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Because you have to be asleep to believe it. மேலும் ஒரு சமுதாய மக்களை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்றால் அவர்களின் மூளையை முதலில் சலவை செய்ய வேண்டும். அதற்காக இவர்கள் எடுத்திருக்கும் ஆயுதம்தான் இந்த எஜுகேஷன் மற்றும் மீடியா. They want to control the information that people receive. One of the greatest forms of mind control, repetition. This is extremely dangerous to our democracy. 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 If you want people to have a certain perception of a world event, the world in general, of who we are and the nature of reality, then control what people receive and then control their perception. Once they've got your perceptions, they've got you, because perception is everything. Perception dictates what you believe, what you don't believe, what you'll challenge, what you won't challenge, what you'll accept, you won't accept, support everything. Once they've got your perceptions, they've got you. And they've got your life. இங்கு பர்செப்ஷன் என்றால் நீங்கள் பார்க்கும் கோணம். நீங்கள் பார்க்கும் கோணத்தை கட்டுப்படுத்தி விட்டால் போதும், உங்களை எளிதில் கட்டுப்படுத்தி விடலாம். நீங்கள் என்ன பார்க்க வேண்டும், எந்த செய்தி உங்களை வந்து சேர வேண்டும், இப்படி அவர்கள் கூறும் பொய்களை நீங்கள் நம்புவதற்காக உங்கள் சிறு வயதிலிருந்தே டிவி, நியூஸ் பேப்பர், ஸ்கூல் மூலம், பிறகு நீங்கள் வளர்ந்த பின் காலேஜ், அலுவலகங்கள் மூலம் திரும்ப ஒரு பொய்யை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பது. ஒரு பொய்யை திரும்ப உங்களை சுற்றி இருக்கும் சமூகத்தில் ஓட்டிக்கொண்டே இருந்தால் அந்த பொய் உண்மைதான் என்ற மனநிலைக்கு நீங்கள் வந்தடைவீர்கள். பிறகு அந்த பொய் உண்மைதான் என்று நீங்கள் நம்ப ஆரம்பிப்பீர்கள். அதற்கேற்றாற்போல் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைத்துக் கொள்வீர்கள். இதையெல்லாம் அவர்கள் எதற்காக செய்கிறார்கள் என்றால், உங்களை சுயமாக சிந்திக்க விடக்கூடாது என்பதற்காக. உண்மையான பிரயோஜனமான இல்மை, அறிவை தேடி நீங்கள் சென்றுவிடக்கூடாது என்பதற்காக. அதிலும் உங்களுடைய மனக்கண்களை நீங்கள் திறந்துவிடக்கூடாது என்பதில் அவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் அன்றாடம் காலையில் எழுந்தவுடன் பல் துலக்கும் டூத்பேஸ்டில் ஃப்ளூராய்டை கலந்து கொடுப்பது, நீங்கள் குடிக்கும் இயற்கையாக வரும் நிலத்தடி நீர் அல்லாத மற்ற டேப் வாட்டர், மினரல் வாட்டர்களில் ஃப்ளூராய்டு கலந்து கொடுப்பது, இப்படி நீங்கள் தினம் பயன்படுத்தும் இவைகளால் உங்கள் மூளையில் உள்ள பீனியல் கிளாண்ட் வேலை செய்யாமல் உங்களை சிந்திக்க விடாமல் பார்த்து கொள்ளும். இதையே வாடிக்கையாக கொண்டால் இந்த ஃப்ளூராய்டானது காலம் செல்ல உங்கள் மூளையை மந்தமாக்கி கொண்டே போகும். கடைசியில் அது அல்சைமர் வியாதியில் கொண்டு சேர்க்கும். உங்களில் பல பேர், எங்கள் தாய் தந்தை இதை பற்றியெல்லாம் சொன்னால் நம்ப மறுக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு சொன்னாலும் எதுவும் புரிவதில்லை, என் நண்பர்களுக்கு எதுவும் விளங்கவில்லை என்றெல்லாம் சொல்ல கேட்டிருப்பீர்கள். அதற்கு முக்கிய பங்கு வகிப்பது இந்த ஃப்ளூராய்டு தான். அவர்களுடைய பீனியல் கிளாண்ட் இந்த ஃப்ளூராய்டு கெமிக்கலால் உறைந்து போயுள்ளது என்பதனால்தான். இந்த அளவிற்கு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்றால் அதற்கு அவனுடைய பள்ளி பருவத்திலிருந்தே அவனுடைய மூளையை வடிவமைக்க வேண்டும். இதற்காக பல யுக்திகளை இவர்கள் கையாள்கிறார்கள். அதில் முதலாவது
உங்களுடைய நடத்தையை வடிவமைப்பது. பள்ளிக்கூடங்களில் ஒரு மாணவனுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பதை விட அவனுடைய நடத்தையை தான் அவர்கள் வடிவமைக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு, டீச்சர் சொல்வதை அப்படியே பின்பற்றினால் மட்டுமே ரிவார்ட்கள் வழங்கப்படும். சொல் பேச்சை கேட்காதவர்களுக்கு மற்ற சக மாணவர்கள் முன் அவமானப்படுத்தி பனிஷ்மெண்ட் என்கிற பெயரில் அவர்களை மனதளவில் புண்படுத்துவது. You just be quiet. You just be quiet. Shut up! You ate the thief. You ate the thief. இது போன்ற மனரீதியாக பாதிப்படையச் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் சொல்வதை மட்டும் செய்யும், எதிர்த்து கேள்வி கேட்காத, கட்டளையை மட்டும் பின்பற்றக்கூடிய அடிமையாக உருவாக்க இது வழிவகுக்கிறது. The whole system, because we have two hemispheres of the brain, the left brain, which is about words and this world reality and, you know, the perception of this reality. We have the right brain, which is where you get creativity, inspiration, and connection, and then you've got this corpus callosum, which connects the two. First of all, we use a fraction of our brains. Why is that? And the other thing is that what the system does is it turns out left brain prisoners. They run the system. And it does it by putting information through schools and colleges and universities into the left brain, which it then says at time of an exam, give me all that back, and if you tell me what I've told you well enough to believe, then you'll pass the exam and you'll be very successful. Anyone that takes that information into the right brain and puts their spin on it or questions it or sees through it and puts that in the exam, they are perceived as a disruptive influence in the classroom. Yes, they are. And so what happens is, for you to become a doctor, overwhelmingly a politician, a journalist, someone often in industry, all these areas that control the system. The professions. The professions. Yeah. Lawyers. Yes. I mean, on and on we go. You have to have gone through your young life constantly taking information into your left brain and regurgitating it out on exam papers. To become a teacher, you have to go through that process. Then you go through teacher training college where you're taught how to do it to others, and then you're let loose on the children. Yes. The whole system is run by left brain prisoners. And if you look at the school system, things that stimulate this side of the brain, the uniqueness, they are constantly cut back in favor of left brain curriculums. And this is systematic. I have to get this over to people. This is not systematic at the level of, you know, people who administer it into reality. It is coldly calculated in the shadowy areas where these concepts first come from. Yeah. And they know what they're doing. இரண்டாவதாக, ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையை நோக்கி உங்களை செலுத்துவது. நீ ஸ்கூல் முடித்துவிட்டு பிறகு காலேஜ் போகணும், ஒரு டிகிரியை வாங்கு, வீடு கட்டு, கார் வாங்கு போன்ற ஒரு வகையான பீர் பிரஷரை உங்கள் மீது சுமத்துவது. இதையெல்லாம் செய்தால்தான் நீ வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் என்ற எண்ணத்தை விதைத்து உங்களை எஜுகேஷன் லோன், ஹோம் லோன், கார் லோன் போன்ற எல்லாவற்றையும் எடுக்க வைத்து பின்பு அந்த லோன்களை அடைப்பதற்காகவே அவர்களுடைய சிஸ்டமில் வேலை செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு நீங்கள் தள்ளப்படுவீர்கள். நீங்கள் நினைத்தால் கூட அவர்களுடைய சிஸ்டமிலிருந்து வெளியே வர முடியாதவாறு உங்களை ஒரு கைதியாக்கி உங்கள் வாழ்க்கையின் அனைத்து பாகங்களையும் அவர்கள் எளிதாக கட்டுப்படுத்துவார்கள். Debt is control. So let's get young people up to their neck in debt, massive debt, which they then spend the rest of their lives paying off. Just to be bloody programmed with the system's version of events. This is a great list. This is what you learn from school. Truth comes from authority. Intelligence is the ability to remember and repeat. Accurate memory and repetition are rewarded. Non-compliance is punished. Conform intellectually and socially.
This guy, H.L. Mencken, said, "The aim of public education is not to spread enlightenment at all. It is simply to reduce as many individuals as possible to the same self-level, to breed a standard citizenry, to put down dissent and originality." And there was a study at the William and Mary College in Virginia where they studied the personality changes as people went through school. And they found this, a massive decline in creativity as children have become less emotionally expressive, less energetic, less talkative and verbally expressive, less humorous, less imaginative, less unconventional, less lively and passionate, less perceptive, less apt to connect seemingly irrelevant things, dots, less synthesizing and less likely to see things from a different angle. That's what they found happens as people go further and further into system. And now they want to take this system and they want to make the kids pay for it with debt for much of the rest of their lives, right? Now, here's my suggestion, here's my question. What do you want to bloody do it for? What do you want to do it for? Why do you want to go through this system and have them tell you what you must think about every bloody thing, and if you don't tell the exam paper what it's told you to believe, then you won't pass? Why? Is it the done thing that you go through school, kitty, and then you then have to go to university? Oh yes, you go to university, that's what you have to do. Oh, you've got a chance to go to university and you're not taking it. Oh, you're crazy. Oh, I'm not speaking to you anymore, and I'm your father, and all this bollocks, right? Well, and I see these protests of young people and students in London and stuff over the ever-increasing fees that are being charged to get ever-increasing debt for control over young people at the earliest possible stage in their lives. And I see them do their protests and all that stuff, and that's great. And then they go back to bloody college and university. The only way it's going to change is if they refuse to bloody go. Don't take part in the system. And they say, well, I won't get a good job if I don't go to university. I know university students are packing shelves in supermarkets. Surely you have the creative ability to create a life without going through this friggin' sausage machine. Come on, we can do this. We don't need the bloody system. இன்னமும் நீங்கள் இந்த நவீன யுக பள்ளிக்கூடங்கள் சாத்தானிய அஜெண்டாக்களை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டதுதான் என்று நம்ப மறுத்தால் உங்களுக்கு ஒரு கூடுதல் செய்தி. இன்றைக்கு பல இடங்களில் பேசும் பொருளாக இருக்கும் LGBT அஜெண்டா, இது இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் ஒரு பாடமாகவே உருவெடுத்திருக்கிறது. குழந்தைகளுக்கு தான் யாரென்றே தெரியாத வயதில் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுப்பது அவர்களை பாலினம் மாற்றிக்கொள்ள ஊக்குவிக்க, உனக்கு ஆணாக இருப்பதில் விருப்பமில்லை என்றால் நீ பெண்ணாக மாறிக்கொள்வதில் தவறில்லை. அதேபோல் நீ பெண்ணாக இருக்க விரும்பவில்லை என்றால் ஆணாக உன்னை பாவித்துக் கொள்வதில் தவறேதும் இல்லை. ஆண் பெண் கலந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டராக கூட நீ உன்னை மாற்றிக்கொள்ளலாம். இது போன்ற எண்ணங்களை குழந்தைகள் மனதில் விதைப்பதுடன் இப்படிப்பட்டவர்களை வைத்து பாடம் எடுப்பது, பேஃபமெட் போன்ற ஆடை அணிந்து பாடம் எடுப்பது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு வாடிக்கையாகிவிட்டது. In Canada, a radical sex ed curriculum being pushed in public schools by the LGBT community has parents afraid their children will become confused and even brainwashed. That's exactly right, George. A family can be made up in many different ways. It's called SOGI, for Sexual Orientation and Gender Identification, a curriculum that teaches public school students across Canada to celebrate the homosexual lifestyle and that gender is fluid. In other words, your gender is not dependent on what parts you were born with, but rather what you feel like in the moment. There's people that are boys, there's people that are girls, there are people whose gender might be a little bit of both, or might even be neither. Lessons include books about transgender children, such as 10,000 Dresses, and songs like The Rainbow Song. Gender won't decide the choices we make. Some boys like dressing up, some girls like catching snakes. Another blaring example, Drag Queen Storytime. It's happening in Canada and America, where some public schools and libraries invite drag queens, some dressed like horned demons, to read to young children. Hairspray and a wig.
But instead of performing in a nightclub, hi, hello, and the venue is the Brooklyn Public Library in Park Slope at 10 o'clock in the morning. who wants to be a drag queen when they grow up? Little Miss Hot Mess Who is ready for a story? is the host of Drag Queen Story Hour. This one is called Worm Loves Worm. Talking, singing, and reading We can both be grooms. to an audience of preschoolers, toddlers, and their caregivers. The hips on the drag queen go swish, 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 swish. And the little girl came home in tears because the teacher had told her, since she was playing with some toys in the class that were deemed to be masculine in nature, that she was likely a boy in a girl's body. Tyler Thompson, Simpson, and Pastor Kevin are spreading their message across social media. He says Satan is going after their most vulnerable, the children. Doesn't matter if you're a boy, girl, or somewhere in between. We all are part of one big family. Gaming's happy. Queer kid stuff. இதை எதிர்த்தும் பல பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு போர்க்கொடி எடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். I just thought, who decided that this was okay to teach our children? Because some kids are reacting very emotionally and saying, and they're in fear. Will I suddenly struggle with feeling like a different gender inside of my body? Our children! Our choice! Head teacher! Step down! Our children! Our choice! Our children! Our choice! These parents don't want their children taught about same-sex relationships. It's a conflict between religion and education. Actively promoting them, giving it a positive spin and telling people that it is okay for you to be Muslim and for you to be gay. Mr. Moffat. இந்த LGBT என்கிற புதிய ட்ரெண்டை உங்கள் மனதில் இது தவறில்லை என்கிற எண்ணத்தை விதைக்க படங்கள், கார்ட்டூன்கள், சீரியல்கள் மூலம் மூளைச்சலவை செய்யப்படுகிறது. இல்லனா இவர்தானே எங்க அப்பா. இது உங்க அப்பாவே கிடையாதுப்பா. இல்லடா இவர்தானே எங்க அப்பா. அது நிஜமாவே உன் புள்ளதானாமா? ஆமாயா. அப்படின்னா பண்ணிட்டேன். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி உடம்பு மாத்திக்கிட்டேன். இவ்வாறு வழி தவறி செல்கிறவர்களை இறை வழியில் செலுத்துவது நம்முடைய கடமையாகும். ஏனென்றால் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இப்பொழுது எலிமெண்டரி ஸ்கூல்களில் சாட்டனிக் கிளாஸஸ் எடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். But the Noosa Temple of Satan has been labelled calling for Satanism to be taught in schools. In the satanic classes, we will tell you the truth about Satan, not the lies that are told by the Christians. The Satanic Temple is trying to reach students by getting into elementary schools nationwide. The group says it's an alternative to a Christian-based after-school program. Denver 7's Mark Boyle's been looking into this, and Mark, they say it's a kid-friendly club. That's right. Hard to believe, but that's exactly what they preach here. And this is the parental permission slip that they're handing out so your kid can participate. Here's the After School Satan website. They even have a children's book dedicated to this. Now, they say there are some wholesome activities and lessons to be learned. It could turn into one hellish extracurricular activity. That is, if the Satanic Temple has its way. It's After School Satan, so I picture it sort of more like Girl Scouts and Boy Scouts. Yep, you heard that right. It's called After School Satan. இந்த மாதிரியான சாத்தானி அஜெண்டாக்களை ப்ரோமோட் செய்யும் பள்ளிகளில் கற்றுக் கொடுக்கப்படும் பாடங்கள் மனித குலத்திற்கு அழிவை கொண்டு வருமே தவிர வேறெந்த பயனையும் அளிக்காது. நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருப்பது உண்மையான பிரயோஜனமான கல்வி இல்லை என்றால் வேறு எந்த கல்வி சரியானது என்று கேட்கிறீர்களா? எந்த கல்வி மற்றவர்களை கஷ்டப்படுத்தாமல் யாருக்கும் எந்த தீமையும் செய்யாமல் இருக்கிறதோ, எந்த கல்வி அல்லாஹ்வின் கோபத்தை உங்கள் மீது இறங்க விடாமல் உங்களை ஸ்வர்க்கத்தின் பாதையில் செலுத்துகிறதோ, அந்த கல்விதான் பிரயோஜனமான சிறந்த கல்வி. இது உங்களுக்கு விளங்கும்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால், நீங்கள் மான்சாண்டோ வழியில் விவசாயம் செய்வதும் இறை வழியான நம்மாழ்வார் வழியில் விவசாயம் செய்வதற்கும் உள்ள வேறுபாடுதான். இது எப்படி எங்களை ஸ்வர்க்கத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கும் பாதை என்றால், மான்சாண்டோ வழியில் நிலத்தை உழுவதற்கு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மற்றவர்களை மலடாக்கும் GMO உணவுகளை தயாரிக்க வழிவகுக்கிறது. இதனால் சுற்றுப்புற சூழல் பாதிப்படைகிறது, நிலத்தின் நுண்ணுயிர்கள்
மாடுகள் இறக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் இறை வழியான இயற்கை முறையில் நிலத்தை உழுவ மாடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இறைவன் நமக்கு அளித்த இயற்கையான நாட்டு விதைகள் அதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படுவதுடன் மனிதனின் உடல் நலமும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இது வெறும் ஒரு துறையின் உதாரணம்தான். இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இரண்டுமே நாலேஜ் தான். ஆனால் இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. இது இரண்டில் எது உங்களை ஸ்வர்க்கத்தின் பாதையில் அழைத்துச் செல்லும் என்பதை நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள். Their system is failing. When you look at the boredom that exists in modern American education, you look at the boredom of the students, you look at the faces that they carry to school, you look at their faces and you look at the boredom. One, because they're wondering, why am I studying this? What is this for? What's the purpose of this? Because most of what these students are learning in school will not apply to anything. This is the reality. There is a strong argument that college now is obsolete. Why are they studying geometry? Why study algebra? They're sitting there wondering, what does this mean? Why am I doing this? Why do I care what 2x plus 3x equals? I don't care, because there is no overarching meaning to all of these things. There is no real educational philosophy behind these things. I don't know how many of you know about the Tuskegee syphilis study, which was where physicians in this country injected syphilis into African Americans to see the effects over time. It's a well-known study. But only recently we found out not only that were they doing it in Mississippi, they were also doing it in Guatemala. In 1947, they were injecting people down in Central America with syphilis, gonorrhea, and other diseases to see the effects of these diseases on these people. These were scientists that were produced by the best colleges in the United States of America. These are the products of American universities. And until we deal with the fact that without teaching people meaning, without teaching people purpose, you create monsters. You create the disease known as civilization. This is what happens when you divorce education from the sacred. And until we reestablish the true roots of learning and knowledge and why we're learning and what is the purpose of knowledge, we will see it get worse and worse and worse. Muslims have an incredible opportunity right now, because we are a people that still, in spite of ourselves, because of our Prophet ﷺ, because when he said one of the signs of the end of time is that people will study for other than the sake of God. Learning was not to make more money. It was to make a better human being, not for learning's sake, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. நீங்கள் இந்த காணொளியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை கமெண்ட்ஸில் பதிவு செய்யுங்கள். இன்னொரு காணொளியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.